Ja, Gott zum Gruß und herzlich willkommen zurück zu The Return to Monkey Island, wo wir immer noch einen Mob suchen und nicht mehr wie Guybrush aussehen müssen. Wir haben zumindest erfahren, also den Mob, den finden wir in der Scampa, das haben wir uns ja auch schon gedacht. Und irgendwas hat es auf sich mit einer Augenklappe, die per Voodoo verhext werden könnte, um uns zu verkleiden. Aber dafür müssen wir ins Piratenmuseum. Und ehrlich gesagt, also das hier ist ja das Haus der Gouverneurin und kein Piratenmuseum. Ich spreche nochmal mit Carla. Natürlich immer im Duell, sehr schön. I don't really have anything to say. I just like doing this. Practice is nice, but I'm busy these days. Governor stuff. Ja, gut, dann nicht. Ach, guck mal. Mir fällt gerade ein, dass wir hier ja wahrscheinlich auch Bücher ausleihen können. Die hatte ich jetzt fast vergessen. Die Frage ist natürlich... Also auffällig ist ja dieses John Laney. War das nicht genau der Pirat, von dem die Augenklappe ist? Can I borrow a book? You've got a lot of nerve asking that. You never brought back the last book you borrowed. I had to buy another copy. You never even apologized. I'm sorry. Yeah, I'm hearing the words, but somehow they aren't helping. I need more than that. Ja, aber was? Okay, dann probieren wir es nochmal. Und zahlen es vielleicht einfach. Ich hätte jetzt gedacht, dass die Entschuldigung ausreicht. Na. Okay, nächster Versuch. Can I borrow a book? You never brought back the last book you borrowed. You never even apologized. I totally forgot. Of course you did. You think like a cow. Auch das hilft nicht. Wir könnten ihr vielleicht ein altes Buch geben im Ausgleich, aber wir haben keins. Und das Hinweisbuch wird es natürlich nicht sein. The voodoo lady said it was a forgiveness frog. Aha. Wir bitten um Vergebung. This is for you. You're giving me a frog? It's a forgiveness frog, for when words aren't enough. You haven't even bothered to write anything personal on this frog. That's just rude. I reject your frog. Okay, wir sollen was draufschreiben. Na, das können wir doch machen. Wir haben doch einen hochmodernen Stift. Liebe Carla. Dear Carla. Tut mir leid, dass ich das Buch, das ich mir ausgeliehen habe, verloren habe. Sorry for losing the book I borrowed. Das ist jetzt so die Frage. I value that you are dedicated to dedication. Wo war das nochmal? Das war Santo Domingo, oder? As shown by your actions at Santo Domingo. Please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. So, dann probieren wir es jetzt nochmal mit dem Frosch. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Hä? Okay. Was war denn jetzt noch falsch? Momentchen mal. Also Carla. Dear Carla. Und das Buch. Sorry for losing the book I borrowed. Und Pflichtbewusstsein. Das scheint ja zu stimmen. Und Santo Domingo scheint auch zu stimmen. Ja, wir könnten dann das hier schreiben.
I've implemented a reminder system for myself. Weil das würde ja Besserung bedeuten. This is for you. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Aber was fehlt dir denn noch? Was fehlt ihr denn noch? Oder bin ich falsch abgebogen mit dem Ort? Das müssen wir leider ein bisschen probieren. Dear Carla. Also das ist ja ziemlich klar. Sorry for losing the book. Das ist auch ziemlich klar. Pflichtbewusstsein ist auch klar. So, aber vielleicht war das falsch. As shown by your actions at Port Elizabeth, please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. So, mal gucken, ob wir jetzt ein anderes Feedback bekommen. This is for you. Dear Carla, ugh, it looks like you tried to include personal details, but then you got them wrong. You don't know me at all. Ja, I ist reject gut. your frog. Also die ersten Angaben waren schon mal alle richtig. Das heißt, es hapert tatsächlich an der letzten Aussage. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. As shown by your actions at Santo Domingo, please accept my humblest apology. Dann haben wir einfach Angst. You scare the heck out of me. Vielleicht hilft das. This is for you. Ansonsten, also ich meine, eine Antwortmöglichkeit haben wir noch. Dear Carla, aber this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Aber wie können wir das denn besser machen? Also das erschließt sich mir jetzt leider gar nicht. Ich werde jetzt natürlich die letzte Sache noch ausprobieren. Dear Carla, sorry for losing the book I borrowed. I value that you are dedicated to dedication. As shown by your actions at Santo Domingo, please accept my humblest apology. Even though it wasn't really my fault. Aber das wäre für mich jetzt die schlechteste Antwort, die man geben kann. This is for you. Dear Carla, not really your fault? This isn't an apology. It's an excuse. I reject your frog. Tja. Und jetzt ist natürlich guter Rat teuer, weil was soll man denn da sonst noch schreiben? Dear Carla, sorry for blowing you up that one time. I value that you are dedicated to dedication. As shown by your actions at Santo Domingo, please accept my humblest apology. I promise to do better in the future. Das macht ja auch nicht wirklich Sinn. Auch wenn das mit den in die Luft jagen stimmt. This is for you. Dear Carla, what's this about blowing me up? I don't remember it quite like that. Anyway, I don't know why you're apologizing, and I'm not sure you know either. I reject your frog. So, okay. Also jetzt ist so ein Punkt an diesem Rätsel, wo ich nicht verstehe, was das Problem ist. Dear Carla, ich fülle ihn jetzt nochmal aus. Sorry for losing the book I Das borrowed. stimmt alles. I value that you are dedicated to dedication. As shown by your actions at Santo Domingo, please accept my humblest Und apology. hier haben wir halt wirklich alles schon ausprobiert. Und es reicht ja nicht. I promise to do better in the future.
Tja. Damit This is for you. kommen wir hier nicht weiter. Dear Carla, this is a nice sentiment, and it looks like you even know something about me. One thing. You can do better. I reject your frog. Schade. Okay, also da habe ich jetzt hier absolut keine Ahnung, wie das weitergehen soll. Und wie das immer ist bei einem Adventure, gucken wir uns dann einfach woanders um. Wir behalten das aber mal im Hinterkopf. Vielleicht fehlt uns da eine Antwortmöglichkeit, wobei ich das nicht wirklich verstehe, weil wie sehr soll man sich denn noch entschuldigen? So, im Wald war ich noch nicht. Da würde ich dann gerne mal... Da hinten ist ein Hirsch. Warning. The dark forest ahead is deadly and twisty. Maps are highly recommended. Okay, dann gehen wir da erstmal nicht rein. Sondern gehen hier... Oh, I used to love these when I was 6. Ah, hier ist das Museum. Museum of Pirate Lore. I used to love these when I was 6. Until I got trapped in one for 2 days. I think they're illegal now. 2 Tage. Sehr schön. Ja, dann... Moment. Erst angucken. Once upon a time, I won a t-shirt right here on the front lawn. So ist es. Hi there. Welcome to the Melee Island Museum of Pirate Lore. I'm Conrad, the curator and docent here. I also edit the Pirate Times newsletter. Here, take my business card. Thanks? The museum showcases the largest collection of pirate memorabilia in the Caribbean. Or on Melee Island at the very least. The provenance of each item has been very carefully researched and fact-checked by myself and my team. Feel free to explore. And if you have any questions, just ask. Wir schauen uns erst einmal um. Vor allen Dingen gucke ich jetzt erstmal die Visitenkarte an. Pirate Times. Editor Conrad Lee. Ready to publish your unrecognized genius. Yeah. Well, apparently a forgiveness frog doesn't work if the apology you write on it isn't good enough. Ja, das ist wohl das. Diese Erfahrung haben wir gemacht. Und deswegen werden wir was über Entschuldigungen lernen müssen. So, jetzt haben wir hier wahrscheinlich sehr viele Exponate zum Angucken. That's a nice coffin. The one with the ore. Yeah, the coffin had a lot of water damage when I got it from the voodoo lady in town. But I managed to restore it. It was used by a certain well-known captain in a daring escape from a Turkish prison. The water damage is actually from the swamp on Scab Island. Unlikely. The prison in question is nowhere near Scab Island. I'm just trying to help. Thanks. I've got it under control. Flucht aus türkischem Gefängnis. Das ist so ein Hinweis, den ich nicht verstehe. Also Jack Sparrow war auch mal in einem Sarg. Aber der war nicht in einem türkischen Gefängnis, oder? Is this a left hook or a right hook? That once belonged to the dread pirate Meathook. Supposedly he was ambidextrous. Also, he used to live right here, on Melee. Ja, Meathook kennen wir. Tell me about this hunk of wood. That's an original plank from the Golden Hind, autographed by Francis Drake himself. Hat das irgendwo... Nein, nicht wirklich. Außer, dass es Spaß macht. What was this cinder you've got on the wall? Oh, that. Yeah, that was an unsent love letter, written by Elaine Marley, while she was governor of the island. What? Elaine? The recipient was referred to only as Plunder Bunny. That's me! It was a really touching letter. Unfortunately, I put the candle too close to it. What did it say? Tell me what she said. Oh, you know, love letter stuff. Honestly, I don't remember a word of it, but it was touching. Thanks a lot. Na super. Wenn ich noch einmal frage, erinnert er sich vielleicht an den Inhalt des Briefes? Ja dann. Actually, I think I'd rather not hear about that again. Okay. Mit der Kerze kann man nichts machen, okay. That is a really big parrot. Wonder how many hands it's eaten. What do you feed it? Thieves, mostly. Good to know. Alles klar. It's a working parrot. I shouldn't bother it. What's the significance of the peg leg?
That belonged to the infamous Peg Leg Patty. She used to hide a spare cutlass in it, in case of capture. Sadly, that's the reason she's no longer with us. Das Plakat kommt mir auch bekannt vor. What's the story with the wanted poster? That is the earliest known wanted poster for Captain Kate Capsize. You can tell how notorious she was by the huge number of crimes listed there. Very impressive. I got it from a collector on Fat Island. Those are my own crimes, actually. I was pretty much public enemy #1 on Fat Island at the time. I stuck Kate's picture on there so she'd get thrown in jail. That would never work. Nobody's that clueless in real life. You don't believe me? It's not a question of belief. Never mind. It's not important. Ja, genau so war es. Sehr schön war auch die Spoilerwarnung hier unten, falls man den zweiten Teil noch nicht gespielt hat. Ja, wir ahnen ja schon, was das ist. Das gucke ich mir als letztes an. What's this melted lump of metal? It used to be a mug. It was melted by some kind of acid. It was found in the Malay jail many years ago, after an incident where like 20 pirates escaped. Hey, I did that. I had to keep pouring the grog from mug to mug because it was melting them. I had an armload of mugs and I juggled them all the way from the scum bar to the jail. Also, I could get Otis to join my crew. Not my greatest decision in retrospect. That's a pretty wild story. I'm telling you the truth. I'm sure you are, but it just doesn't quite square with the official record. So it's hard to substantiate. Substantiate? You've got an eyewitness. Eyewitnesses are notoriously inaccurate. Human memory is plastic and suggestible. Not yours, apparently. No, of course not. I deal in facts. Interessant ist wirklich, dass alles, was hier in diesem Museum ist, mit Guybrush zu tun hat. Wenn ich das richtig sehe. That map looks familiar. That's 1/4 of the original map to the treasure of Big Whoop. I got it from the cartographer on Low Street. Apparently, he was somehow involved in the search for Big Whoop. About all Wally managed to do was get kidnapped by LeChuck's henchmen. That's not the way he tells it. You should think about hiring a research assistant. Oh, I did. Unpaid, of course. Intern. Ja, Mr. Großkotz Guybrush hat aber jetzt tatsächlich mal recht. Wally hat nicht wirklich viel dazu beigetragen, weil er wurde direkt entführt. Ich war jetzt etwas verwirrt, weil da so eine lange Nachricht steht. Das ist die Nachricht, die LeChuck hinterlassen hat, als er Elaine entführt hat. How on earth do you have that note? Oh yeah, that's very interesting. That was found tucked inside of a book at the Fat Island Library. It's the actual note left by the ghost pirate LeChuck when he kidnapped Governor Marley. I know what it is. The lookout handed it to me just before I finished my 3 trials. I was crushed, but undaunted. I gathered a crew and I sailed to Monkey Island to save her. Not that she needed it, as it turned out. Wow, man, you're really into this. I've got a role-playing group on Thursday nights. This is absurd. It's like this whole wall is stuff from my personal adventures, but somehow I'm not even mentioned in your stories. That's what's so great about this museum. Everyone makes their own connections with the exhibits, and it's highly personal and different for everyone. That's not what I'm trying to say at all. That's okay. You don't need to say anything. Just listen to what the exhibits tell you. Fine. Oh Mann. Wir wissen, dass das alles mit Guybrush zu tun hat. What can you tell me about this eye patch? That's the pride of the collection. It belonged to Captain John Laney, the pirate of 1,000 faces. Supposedly, it had voodoo powers that would disguise him. I tried it on though, and nothing happened. Ja, das brauchen wir. Aber es ist natürlich... There's some very tiny writing on it. Ah, ich verstehe. The display case is locked. Ja gut, aber wir haben ja nach wie vor das Monokel. Well, the numbers are a little clearer, but still too tiny to read. Was? Wir brauchen eine größere Vergrößerung als das Monokel. Das ist ja Mist. So, dann sprechen wir mal mit dem Kurator, würde ich sagen. Ja, erstmal vorstellen. I'm Guybrush Threepwood. No kidding? Wow, are you named after Guybrush Threepwood? I guess you could say that. Nice. Ja, genau. I'm going to find the legendary secret of Monkey Island. Oh, that's excellent! Super retro. If you need a place to display it, I know a convenient museum.
your museum is quaint. Thanks. It's been a personal passion of mine. I'm nuts about old-timey pirate stuff. Old-timey? Being around it really makes you feel like you're a part of something. Doesn't it? I am part of something. Exactly. Er versteht es nicht. Er wird es nicht verstehen. Er will es nicht verstehen. Are any of these things valuable? The security parrot isn't just here to look piratey. John Laney's eye patch is irreplaceable. It's the highlight of the collection. Amazingly, I got it at a yard sale. They didn't know what they had. Tja, und genau das Ding brauchen wir ja. Das wird also quasi ein Museumsraub. I don't suppose you have a mop from a famous pirate swabby on display? I've been trying to get the cook down at the scum bar to donate his, but he won't part with it. Ja, da werden wir ja auch noch hingehen. Do you have maps of the forest here? No, that's not really what we do. Try the map shop in town? Tell me about that newsletter of yours. The Pirate Times. We publish pirate news, pirate stories, pirate poetry, all things piratey, really. I see you wear a peg leg, despite having both of your original legs. Just part of the docent's outfit, for the tourists. Kids always want to try it on. That's charming and creepy at the same time. This is a museum for people who think attacking ships and murdering the crew for profit sounds fun. Touché. Nun gut. I'll have a look around. Please do. Ich gehe mal hier hinten rein, wenn man das denn kann. Und das kann man tatsächlich. Papageifutter. Nehmen wir natürlich mit. Jetzt habe ich es mir gar nicht angeguckt. Especially fortified for the healthy parrot diet. Supi. Sonst ist hier, glaube ich, nichts. Ich drücke mal den Knopf. Doch, da ist was. Eine Quizkarte. Wir sollten uns auch das Quiz nochmal ansehen. Vielleicht sind wir jetzt etwas klüger. Wie viele Krähen befinden sich im Krähennest von Le Chip? Das wissen wir auch noch nicht. Wie viele Fackeln brennen anfangs auf Bermuda? Der Vulkan auf Monkey Island ist gefüllt mit, wissen wir noch nicht. Die zwei Sachen wissen wir, aber hier weiter hinten, das kennen wir einfach noch nicht, ne? Das müssen wir wahrscheinlich abwarten. So, sonst ist hier nichts. Hier draußen gucke ich auch nochmal. Nicht, dass ich irgendwas verpasse. Why do you have this big gear? It's from the Malay Clock Tower, stolen during a pirate raid nearly 75 years ago. It was recently found at an inn on St. Martin, where it was being used to mill corn. I traded some old furniture for it that we had in the back room. Has anyone thought about putting it back in the clock? Nah. If the clock started working, it would only confuse people. Ja, vor allen Dingen würde vielleicht mal die Sonne aufgehen. Hier ist ja immer Nacht. Okay, hier ist sonst nichts mehr. Wir müssen irgendwie... Das haben wir noch nicht gelesen, glaube ich. Eye patch worn by Captain John Laney, the pirate of 1000 faces. Aber das wussten wir schon. Wir müssen irgendwie ein größeres Vergrößerungsglas besorgen oder so, damit wir die Nummer auf der Vitrine lesen können. Ich werde jetzt natürlich mal in den Wald gehen. Ist doch logisch. Was soll denn hier? Die fleischfressende Pflanze ansehen. Hier ist auch noch eine Quizkarte. Die nehmen wir natürlich direkt auf. Und gucken kurz in das Quizbuch. Was steht auf dem Schild am Affenkopf? Auch das wissen wir noch nicht. Ooh, purple flowers. These must be catmint, or wisteria, or sweet rocket. A classic specimen of Alata needleus, a carnivorous vascular dicot known for its tasteful coloration, slight wiggle, and loads of tiny, sharp teeth. Mhm. Jetzt gehen wir hier natürlich... Ich gehe einfach mal immer... I'm hopelessly lost without a map. Ja, das dachte ich mir. Alles andere wäre auch seltsam gewesen. Ja, da würde ich sagen, gehen wir wieder zum Ausguck. Hi again. Oh, those new pirate leaders are real jerks. They laughed at me, and they won't fund my expedition. Why didn't you warn me? Would you have listened? Of course. Okay, no, probably not. Und ich würde sagen, dann gehen wir mal in die Scum-Bar und versuchen, den Mob zu bekommen. Auch das wird wahrscheinlich nicht so einfach möglich sein. Wir kennen das ja mittlerweile schon.
Ist da wieder eine Quizkarte? Nein. Nice hat pin. It's the emblem of a secret society I belong to. Really? Don't be ridiculous. Gut, hier kommen wir wirklich nicht in Gespräche rein, ne? Don't look now, but I think there's a leech on your chin. Buzz off. Oh, Cobb ist da. Cobb ist da. Wir können Cobb nach Loom fragen. Er hat auch immer noch das Schild hier. Wow. Das möchte ich tun. Ich möchte Cobb nach Loom fragen. Das machen wir aber gemeinsam in der nächsten Folge. Ich hoffe, ihr seid dann wieder mit dabei. Macht's gut. Bis dann. Ciao.